Hello everyone, I would like to welcome you all to another video of Study Rust. Today actually we have reached a milestone because this video is going to be the last video that we will be discussing the questions of GCE O-Level 2018 past English examination paper. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වාරයක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට Study Rust. අද දිනේ අපි සුවිශේෂ සම්දිස්ථානයකට පැමිණලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ තමයි අවසාන වීඩියෝව 2018 අපස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්තරේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන. The reason is actually we obviously have discussed all the past examination question paper except for the last question, that is question number 16. So that is the question that we are going to look at today. ඔබලා සියලු දෙනාම දන්නා පරිදි අපි දැන්ටමත් සියලුම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා හමාරයි මේ වෙනකොට 16 වෙනි ප්‍රශ්නය කියන අන්තිම ප්‍රශ්නය ඇරෙන්න. Okay, let's look actually what is question number 16. Question number 16, it gives us 4 choices. So what we expect to do is we are expected to write an answer for one of those choices that we think that we are confident in terms of answering. The first choice what they have given is an opportunity to write an article to publish in a newspaper, and the second choice what they have given is for us to write an essay on a given topic, and the third choice what they have given is to write a speech to deliver at the school assembly, and the fourth choice, as you can see what I have put up on the board, is to complete the dialogue between Rishvi and Anupama. They have just met after the GCE O-Level exam. දාසයෙන් ප්‍රශ්න කරන මම හරි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් දාසයෙන් ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන අවස්ථා හතරක් දීලා ඒ අවස්ථාවෙන් හතරෙන් අපිට පහසු අවස්ථාවක් තෝරගෙන පිළිතුරු සැපීමක් තමයි අපින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපිට දෙන පොත්පතේ ලිපියක් ලියන්න. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අපිට මාතෘකාවක් දීලා රචනාවක් ලියන්න. තුන්වෙනි අවස්ථාව පාසල් රැස්වීමේ කිරීමේ කතාවක් සකස් කරන්න. ඊට අමතරව හතරවෙනි අවස්ථාව තමයි විවාහයෙන් පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බ වෙලා ඇති වෙන දෙබසක් ගොඩ නගන්න. For this discussion, I thought I should pick the fourth choice where we have to write a dialogue, because I am somewhat confident that you all are pretty much familiar in terms of writing an essay, an article or a speech in comparison to writing a dialogue. Then you must be wondering, actually, if you are comfortable with those, then why am I bothered to teach you all how to write a dialogue? Because the reason is actually I am under the impression you can score more marks by answering this question rather than the other three. මේ ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු සැපීමේදී මම හිතුවා හතරවෙනි අවස්ථාව උදා කරගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ දෙබසක් ගොඩනැගීමේ අවස්ථාව රචනාවක් ලිපියක් එහෙමත් නැත්නම් කතාවක් ලියනවට වැඩිය. මොකද මට හිතෙනවා උඹලන්ට මේ කතාවක් රචනාවක් ලිපියක් ලිවීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා මේ වගේ දෙයක් කරනවට වැඩිය. එහෙනම් උඹලා හිතනවා ඇති ඇයි මම මේ ගැන එච්චර වද වෙන්නේ උඹලන්ට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මට හිතෙනවා දෙබසක් ගොඩනැගීම වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයමින් උඹලන්ට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා රචනාවක් ලිපියක් එහෙමත් නැත්නම් කතාවක් ලියනවට වැඩිය. If I mention the name William Shakespeare, what comes into your mind? Obviously the world-renowned stage plays that he presented to the world, like Macbeth, Othello, Midsummer Night Dream, The Tempest. He is considered to be the greatest dramatist to live in this world to date. He once said, "This world is a stage, all the men and women merely players." So that means, what did he mean by players there? So that means there is a dramatist or an actor in every one of you all. So to answer this question, what we need to do is we need to bring out the dramatist or actor in you. ඒ කියන්නේ විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියන නම මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරොත් උඹලන්ට මොනවද මතක් වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම විලියම් ෂේක්ස්පියර් විසින් මේ ලෝකෙට දායාද කරපු ඔහුගේ නිර්මාණ. කියන්නේ මැක්බෙත්, ඔතෙලෝ, මිඩ්සමර් නයිට් ඩ්‍රීම් වගේ නාට්‍ය. ඔහු වරක් ප්‍රකාශ කරා මේ වේදිකාව රංග මඩලක් අපි සියල්ලෝම එහි රඟපාන නළුවෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබලා හැම කෙනෙක්ගේම තියෙන ඒ මේ නිර්මාණකරුවා එහෙමත් නැත්නම් ඒ නාට්‍යකරුවව එළියට ගැනීමක් තමයි අත්‍යවශ්‍යම සිදුවිය යුත්තේ.
let's look actually what does mean by dialogue. Dialogue is a conversation or exchange of ideas or expression which is happening between two or more parties. Under proper guidance, I mean, if you are training someone to write dialogue, it's a useful composition, especially for students actually who are coming from non-English speaking backgrounds, because it will introduce you to colloquial way of speaking in English. ඒ කියන්නේ අපි බලමු මොකද්ද දෙබසක් කියන්නේ කියලා. දෙබසක් කියන්නේ දෙන්නෙක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අතර සිදුවන වචන හෝ අදහස් හෝමාරු කර ගැනීමක් වගේ දෙයක්. මේක ඊටාම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව නිතරම කතා නොකරන පරිසරයකින් එනවා නම් මේ ගැන අපි හොඳ අවබෝධයකින් හොඳ අධ්‍යයනයක් කරොත් මේක අපිට උදව්වක් වෙනවා ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කිරීමට. So as you all know, actually it is really important, because at the end of the day, so by learning all this, what we all want to become is to become fluent in English speaking. So that means actually you all would like to have a command in spoken English. So dialogue writing is the ideal way how you can do that, because thing is like mostly what happens is actually the students who come from non-English speaking backgrounds, sometimes when they converse with each other, it sounds, I mean, pretty much stilted, bookish or formal. කියන්නේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි නිතරම කතා නොකරන පරිසරයකින් එන පුද්ගලයන්ගේ දෙබසක් ගිහා අපි බැලුවොත් අර අපිට හොඳට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ කතා කිරීමේ ස්වභාවික ගතිය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර අපි කියන්නේ ලියන භාෂාවෙන් කතා කරනවා වගේ දෙයක් තමයි එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ දෙබස් ගොඩනැගීමේ කලාව අපි හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපිටත් පුළුවන් අර අපි කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි නිතරම කතා කරන, ඒ කියන්නේ වෙන රටක අය, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නිතරම කතා කරන සමාජයක හරි නිතරම කතා කරන රටක අය කතා කරන විදිහට ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට මේ කතා කිරීමට. So that's one of the other reasons why I have picked up this question, because it will obviously hold value as far as your future is concerned. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ අනාගතයටත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. So let's look at actually what it takes to write a successful dialogue. I mean, to write a successful dialogue, it takes, I mean, bit of dramatic powers. So that means like you have to put yourself in two imaginary people. ඒ කියන්නේ අපි මේ දෙබස් නිර්මාණය කිරීමේදී ඉතාමත් වැදගත් අපි වෙන්න හොඳ නෑ. අපි අපෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි හිතන්න ඕනේ ඒ කතා කරන දෙබස කරන දෙන්න විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි තුමු යම්කිසි ගුරුවරයෙක් හරි ගුරුවරයෙක් සහ මේ පාසල් සිසුවෙක් අතර වෙන දෙබසකදී අපි එක වෙලාවකදී ගුරුවරයා විදිහට හිතන්න ඕනේ, තවත් වෙලාවකදී අපි ඒ පාසල් සිසුවා විදිහට හිතන්න ඕනේ. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒකයි මම කිව්වේ අර ඔයගලන් තුල තියෙන නාට්‍යකරුවාව එළියට ගැනීමක් මෙහිදී අපිට සිද්ධ කරන්න වෙනවා. And also actually before you construct the dialogue, it's important for you to have an outline. So I know in an exam situation it's very hard, you don't have much time. So you have to do all that in your mind. So what do you mean by an outline? Outline means like how you begin the conversation and how the conversation progresses and how the conversation ends. Otherwise what will happen is it will look pretty stilted or dull for the reader. So you have to like make it look like it's pretty much impromptu, like you know, it's not premeditated. ඒකේ අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු සැපීමේදී අපේ හිතේ තියෙනුනේ යම්කිසි සැලැස්මක්. ඒ නැත්නම් සැලැස්මක් නැතුව ඔහේ ගලාගෙන යන දෙබසක් අපෙන් ගොඩ නැගුණොත් ඒක කියවන පුද්ගලයාට ඒකේ කිසිම නෑ මේ ඇඟට දැනෙන ගතියක්. එතකොට ඒ කියන්නේ අපේ මේ අපිට ලකුණු දෙන එක්සැමිනර්ට එහෙම දැනුම් නැත්නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මගහැරෙන්න පුළුවන්. So as I mentioned, so you need to follow a sort of an art
in terms of making this dialogue, but also at the same time you should be able to conceal your art. And the thing is, like, unless you have an outline, your dialogue will be pretty much rambling or pointless. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ සැලැස්මක් තිබ්බට මේ දෙබස ගොඩනැගීමේදී ඒ සැලැස්ම අපි නිරාවරණය කරන්නේ අපි ඒ සැලැස්ම සංගගෙන තමයි සැලැස්මක් නැති විදියට ඒ කියන්නේ ගලාගෙන යන. ඒ කියන්නේ මේ දෙබස මේ ස්වභාවයෙන්ම ගලාගෙන යන දෙබසක් විදියට තමයි අපි මේදී ගොඩනැගීමක් සිදු කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. Also, I thought actually I should introduce another change in terms of answering this question. In this question, the scenario, what we have been given is, it's a scenario between two students actually who have met up after the GCE O-level exam. And the first student Rizvi is asking from the second student, now the exam is over, what's next? Have you planned anything to do? Then the other student Anupam is saying, yes, I have a lot of plans. So instead of the scenario given in the question, what we will be looking at is, we will be looking at a dialogue between a teacher and a pupil on public speaking. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන මේ දෙබස නෙමෙයි අපි ගොඩනගන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙබස ආයි ඒ වගේ දෙබසක් අපිට ප්‍රශ්නයකට එන්නේ නැති හින්දා මම හිතුවා වෙනස් ආකාරයේ දෙබසක් මෙහිදී ගොඩනගන්න. මේ දෙබස අපි ගොඩනගන්නේ සිසුවෙක් සහ ගුරුවරයෙක් අතර මේ කතා පැවැත්වීම පිළිබඳව. So what is the first thing that you need to do? First thing is actually you have to think over the topic given very carefully. So what do you understand by thinking about this topic carefully? So for example, if we take now this particular scenario, so you have to think of the teacher and you have to think of the student and what kind of a discussion can happen over public speaking. So you can think of a situation where a student now has to deliver a speech. Okay, probably in the school they must be having some speech contest. Okay, so now he probably must be a student who must be struggling with his way of speaking. So maybe like it's one of the main phobias around the world. Doesn't matter so it is your language or not. Sometimes even the native speakers, when they are asked to go in front of a forum and deliver a speech, okay, so they tend to struggle. So that is what we call as stage phobia. So this student also must be so we are thinking about imaginary people now. Okay, so don't think which student. So you think of a student. Okay, so you have to think now. So you have to come out of yourself. So now I'm coming out of myself and I'm talking about these two people. So during this video, for the remaining time period, we will be thinking about this student and this teacher, not about you or me fully. Okay. So then teacher, now what kind of tips or what kind of help that teacher would be able to offer, and how teacher might pacify the student, because student must be pretty tense, like maybe he doesn't have much time to prepare for this forthcoming speech that he is supposed to appear. But then teachers are really good at it because they read students' mind really well. So they pretty much have, because with their experience over the years, how to pacify a student and how to guide them, along the correct path. Again, so what I told you is you have to carefully think over this topic. මොනවගේ දෙබසක්ද මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගුරුවරයෙක් සහ ළමයෙක් අතර ඇති වෙන්න පුළුවන්. So once you think of actually all these possibilities that problem might be discussed between these two parties, the student and the teacher, then you have to put them in a logical order. So that means like you can't ask questions here and there. So you have to just maintain a flow. Flow is important, because otherwise what will happen is like there won't be an end. So you have to pretty much think how we are going to start and how we are going to continue and how we are going to end. So you have to have that mental picture in your mind. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි හිතුවට පස්සේ මොන වගේ දෙබසක්ද ඇති වෙන්නේ කියලා අපි ඊට පස්සේ හිතන්න ඕනේ මේ දෙබස කොහොමද පටන් ගන්නෙ, මේ දෙබස කොහොමද ගලාගෙන යන්නේ, මේ දෙබස කොහොමද ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. And also, so what kind of I understand
so normally students, they like show a bit of respect towards teachers, but as I told you earlier, so you have to like develop this particular conversation or particular dialogue in natural settings. So you have to think like how a student would talk to a teacher and what kind of language that he would use. So you have to make sure it will not sound bookish or stilted. If you can read as much as possible novels in English, since you probably might not meet people who are speaking English on day-to-day basis, in novels you can see a lot of dialogues, and through those you can see what kind of words or what kind of expressions they basically use in terms of talking. So what happens is, otherwise if you try to use the words that you learn in your writing or in your other studies, so it probably might not sound or look in natural settings. So it might not look something that is coming from someone's mouth spontaneously. කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන නවකතා කියවීම උගලන් පුරුද්දක් කරගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපීමේදී සහ උගලගේ අනාගතයේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන එකට හේතුව තමයි එතකොට අපිට හොඳ අවබෝධයක් එනවා එදිනෙදා ජීවිතයේ දෙබසකදී කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම කතා කරන අය කතා කරන්නේ කියලා. So let's look at actually other things that you need to consider actually in terms of developing this particular dialogue. One main thing is you should not let either of these parties, that means teacher or the pupil, to monopolize or dictate this particular conversation. It's really important you give each of them an equal chance. Okay, sometimes you might think because you should give more weight to the teacher than the pupil, because since the teacher knows more than the pupil, but it's not the case. For the examination purpose, it's really important that you give each of them an equal chance. කියන්නේ අපි මේ වගේ දෙබසක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඒකට අදාළ වෙන පාර්ශවයන් හැම එක්කෙනාටම සම අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ වැඩි අවස්ථාවක් එක පුද්ගලයට දීමෙන් වළකින්න ඕනේ. And also another thing actually what we can see is like sometimes when they're having a conversation in a natural setting, so you probably might interrupt. So that is all right. So you have to make it look natural. So that is one other thing what you can do to make it natural. කියන්නේ මේ අපි දෙබසක් වීමේදී සමහර වෙලාවට එක්කෙනෙක් දිගටම කතා කරනවා නම් අපි සමහරවිට එයාගේ කතාව නවත්තලා අපි කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් මට කියන්න. එහෙම වගේ කියන උගලන්ට හිතෙනවා නම් මේ එක්කෙනෙක් කියන දේ තව එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අදාළ නැහැ කියලා ඔය වගේ වෙලාවට ඒ කතාව පොඩ්ඩක් අපි වෙන පැත්තකට හරවනවා. ඒ කතාවට පොඩි බාධා කිරීමක් කරලා. ඒ වගේ දෙයක් මේ වගේ දවසක් නිර්මාණය කිරීමේදී උගලන්ට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අර ඒකේ තියෙන මේ ස්වභාවික ගතිය වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. ඒක ඉතාමත් හොඳ මේ දෙයක් මේ උත්තරයක් සැපීමේදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. Mostly when people talk, they answer a question by asking another question. So here also it is important if you can pretty much embrace that particular thing in this sort of an answer, in terms of like developing a dialogue for this sort of a question. කියන්නේ අර අපි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ සමහර දෙන්නේ කතා කරනකොට ඒ වගේ දේකොත් අපි මේ වගේ දෙබසක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඒකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කියන්නේ ඒකේ ස්වභාවික ගතිය වැඩි කිරීමට හේතුපාදක වෙනවා. Also in natural conversations, another thing what people are mostly using is exclamations. Actually we call those as interjections also. So that means like they use exclamations such as oh my god, or if they're surprised about something, oh my lord, oh how it happened, well, oh I didn't know about it. That means like those are natural expressions that you tend to like just spell out, or rather just speak out, rather used to like come from your mouth without thinking much. Those are like spontaneously coming out of your mouth. Or likewise that is for surprise, which I just said. Let's say like if you're happy about something, just to show your pleasure, oh wow, okay, something like that.
you know. And also just to show irritation, you say bother, I can't be bothered about it, you know. So likewise, I mean, these explanations also, like, if you can, you know, include in this sort of a dialogue, it's really important. As I've been telling you, it will add to the, you know, naturalness or the, you know, realness of this particular dialogue that we are about to construct. You know, wow, oh my dear, where have you been, oh my god. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අපි exclamation උත් මේ වගේ මේ අපි දෙබසක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපි යොදන්න මේ මතක තියාගන්න ඕනේ. But the other important thing is you should not overdo it. You know, you have to do it to a certain extent, but you should not flood the dialogue with too many explanations. Then it probably might look unnatural. So just to, like, you know, do a quick recap of the whole thing what we have discussed so far about how to, you know, write a dialogue as an answer for an exam question. So all what I have to tell you is, like, to put everything in a nutshell, you have to start your dialogue in an interesting way, and then it should have some logical progression, I mean, through the middle part of the dialogue. Then towards the end, it should not end abruptly. Okay, so that means there has to be some definite conclusion. That's really important. And also throughout the dialogue, you have to maintain that, you know, colloquial way of actually talking between the parties, and it doesn't mean that it has to be ungrammatical. So grammar is also important. And I again reiterate that thing, you should not use a profane or slang. You have to do away with it. And now let's see actually what sort of a dialogue, you know, I have developed by taking all that into perspective. අපි ඊළඟට බලමු මේ වගේ ප්‍රශ්න පිළිතුරු සැපීමේදී අපි අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ මතකයේ තබාගත යුතු වැදගත්ම කාරණා මොනවද කියලා යලිත් වරක් කෙටියෙන්. වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ වගේ මේ දෙබසක් පටන් ගැනීමේදී ඒ දෙබස පටන් ගන්න ඕනේ හැමදෙනාගේම මේ අවධානය යොමු වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ හැමදෙනාගේම කුතුහලය හිතේ ඇති වෙන විදිහට. ඒ වගේම අපි මේ දෙබස ගලාගෙන යද්දී අපි නිශ්චිත අරමුණක් කරා ඒ දෙබස ගෙන යන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි අවසානයේදී ඒ දෙබස නිකම්ම ඉවර කරන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ මේ යම්කිසි හොඳ පදනමක ඉඳලා ඒ දෙබස අවසාන කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අර මම කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන භාෂාවෙන් තමයි මේ දෙබස හසුරවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අර ලියන භාෂාවට වැඩිය නමුත් අපි ව්‍යාකරණ නීති රීති ගැනත් හොඳ සැලකිලිමත් බවකින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. මේ අර අපි කිව්වට කතා කරන භාෂාවෙන්ම කියලා අපි ගොඩක් මේ ව්‍යාකරණ නීති රීති උල්ලංඝනය සිදු නොකිරීමටත් අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. Okay, so now let's see actually what sort of conversation that happened between the teacher and Ramesh. Ramesh is the name of the student. Ramesh, do you intend to take part in school's public speaking competition? Yes, madam. I actually came to check with you whether you could give me some hints on public speaking. Teacher is saying, have you finalized your speech? Ramesh is saying, yeah, I have been practicing for a while to by heart it. Teacher is saying, oh, I see. But ideally, you shouldn't try to learn it off by heart. Ramesh, why, madam? Then teacher is saying, as a speaker, you should win the attention of your audience, and that you can only see from their body language. However, if they look uninterested or withdrawn, then you will have to slightly change your speech to win them back. So you will fail to do this in case if you learn it by heart. Then Ramesh is asking, but I'm comfortable with that way. Then Ramesh is saying, but I'm comfortable with that way. It is not so, teacher is saying. Memorizing is hard, and if you forget one line, then your entire speech may fall apart. Then Ramesh, he's saying, what shall I do then? Then teacher is saying, you must prepare carefully.
Think about what you want to say and learn the main points or draw an outline of your speech. Then practice it in front of a mirror, as it will be a definite help. Then Ramesh is saying, I feel nervous when I stand in front of an audience. Teacher is saying, it's natural to struggle at the beginning, and with a lot of practicing in front of a mirror, you would overcome it. Then Ramesh is saying, at times I think I speak too fast as well. Teacher is saying, you should speak naturally, but speak slowly and distinctly. Ramesh is saying, thanks a lot, madam, for your help, and I will see you at the speech competition. Then the teacher is finally saying, it's a pleasure to help you out and best of luck. Okay, with that, actually I have come to the end of today's video. I hope that you all would make use of the things that you learned throughout this video, in case actually if this sort of question appear in your question paper. And also I would like to wish you all the best for you all to pass this forthcoming oral examination with flying colors. ඒත් සමගම මම අද දිනේ මේ වීඩියෝවේ අවසානයේ පැමිණලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා මේ වගේ දවසක් ගොඩනැගීමේ ප්‍රශ්නයක් ඔයගලන්ට විභාගයේදී මුණ පාන්න සිදුනොත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට දැන් ඔයගලන් හොඳ සූදානමක් ඇති කියලා මේ වීඩියෝ තුලින් ලබාගත් දැනුමත් එක්ක. ඒත් සමගම ඔබලාට මේ එළඹෙන විභාගයේදී එළඹෙන අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඉතා හොඳින් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සහ ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you.